My name is Robinas Oyaro Makana, allies Jembe Mpya, incoming member of Parliament in Nakuru Town West. First, I want to thank the Fourth Estate team whom you have come here. We are here specifically to condemn the conduct of one person by the name who is a leader, somewhere Arama. Of the recent, he has been seen profiling ethnicity. One thing we want to state here clearly, that as a leader, he should check his conduct and conduct himself to the best knowledge that people deserve as a leader from Nakuru Town West. Yesterday, during his meeting, he came out in a day broad light to state that among the members of Parliament in Nakuru County, he was sidelined. He was never given the state letters which he has been receiving before. Therefore, it clearly confirmed that for the last 13 years, he has been receiving the same letters. We want to call him to account for those letters on how he has been issuing them. Secondly, I also show him discussing matters of party in terms of DCP where he belongs. Arama is neither an official nor a secretariat in DCP. He should not be the one to determine which candidate should and which party should volunteer an aspirant in Nakuru Town West. Therefore, we are calling that he should continue checking his remarks whenever he wants to address his people. And he has held the office for the 3 times. And the people are tired with him. And if he thinks he's popular, let him come front, and if he wants to also to come to DCP as an aspirant, we welcome him. Let him remember that also the Jubilee Party, where he belongs to, it has also aspirants, whereby we expect every political party to hold a fair, free and nomination, so that we can have a free exercise during when it comes to 2027 general election. Thank you very much. Majina naitwa Kennedy Langat, from Nakuru Town West, an aspirant for the Member of Parliament. Na last week we had a lot of press conferences regarding the same issue ya the Member of Parliament Nakuru Town West, ambayo tulikubaliana kwamba hatutamuita mheshimiwa anymore kwa sababu ya yale matamshi ambayo alikuwa nayo. Na tuliweza kupresent barua katika ofisi ya NCIC kwa sababu ya kukemea maneno yake ya kuprofile watu kulingana na kabila yao na sehemu ambayo wametoka. Maswali ambayo alikuwa anauliza mzazi ambaye alienda kuomba basari kwamba wewe umetoka wapi. Swali la pili anauliza mzazi ni wewe ni Mkale. And then the next thing inafuata ni kwamba nyinyi huwa hamunipigi kura. Pesa za basari huwa hazipeani kwa sababu ya kabila, hazipeani kwa wale ambao walipiga kura. It is not a reward for loyalty or for voting to certain people. And so that last week, wakati community ya Wakalenjin, mimi nikiongoza wazee, tukajitokeza kukemea jambo hilo. Na tukapeana barua kwenye NCIC. NCIC bado haijatake any action. That was 21st of January. Today is 3rd of February. Na bado hatujaona any action. We are still waiting. Jana tena wakati wa kupeana basari, aliweza kuuliza wazazi kwenye mkutano, Wakalenjin ni wangapi, ni waone kwa mikono, which is very unfair, it is very discriminatory, na hata haifai kiongozi yeyote kuweza kutaja jina ya kabila fulani. Hata angekuwa na uwerevu kidogo, hesabu kidogo tu, hata angeweza kuuliza wazazi wenye kutoka ward fulani, kwa sababu labda kuna vile wanaweza kuwa wametoka kabila fulani wengi kutoka ward fulani. Lakini mtu anauliza kabila fulani mko wangapi. Na nimeshukuru sana viongozi ambao wako pamoja na mimi hapa, viongozi ambao wametoka kwenye kila kabila. Na wamejitokeza kutoka Nakuru Town West, wengine ni aspirants wa Member of Parliament, lakini tumekuja kwa muungano, kwa sauti moja. Mimi nimetoka kwenye UDA, kuna members wa DCP hapa, kuna members wa ODM, lakini tumekuja kwa sauti moja, kutoka kabila tofauti, kutoka sehemu tofauti, kutoka chama tofauti, ili kujiunga na kukemea jambo ambalo
yule mbunge ambaye yako kwa sasa aliweza kutamka. Nimeshukuru sana kwa sababu kila kabila imewakilishwa hapa, na sio jambo la Wakalenjin kulalamika peke yake, kwa sababu wakati ule nilikuwa na viongozi kutoka Kalenjin community, ikawa ni kama ni jambo la Wakalenjin kujaribu kujitetea. Nimeshukuru sana kwamba sisi tuko na umoja kwenye constituency. Ni mbunge peke yake ambaye akili yake ina ukabila nyingi sana, lakini sisi wakaazi wa Nakuru Town West tuko pamoja na tunakubaliana kwamba imefika wakati wake wa kwenda nyumbani, na tunapenda kuhimiza the governor. Juzi ameongelea kwamba kuna jambo ambalo liliongelewa kwenye mkutano fulani kwamba ni la kikabila. Tungependa pia aweze kukemea kila ukabila inaposemwa, asija akazungumzia ukabila peke yake wakati ni wao labda kikundi fulani kimeungana labda na ikazungumza against yeye, wakati kabila pia inazungumziwa na MP. The MP is under the county of Nakuru County, lakini hajaweza kuzungumzia. Aspirant wa Senate Bwana Gikaria hajazungumzia jambo hilo, lakini wakati jambo linazungumziwa la county wanaweza kujitokeza. Sijui ni kwa sababu ni mbunge mwenzao, sijui kwa sababu yuko kwenye kiti. So tungependa ili hata president aweze kuingilia jambo hili. Kuna ukabila inaendelea hapa. Kuna mtu ambaye ameshiba, kuna mtu ambaye ameiba na sasa ameanza kutusi raia, ameanza kuongelesha vibaya na wakati wake umeisha. Tungependa support kutoka nchi mzima. NCIC sijui ni muda gani wanangojea. Wanangoja azungumze kwa mara ya tatu, kwa sababu sasa amezungumza na kutusi wazazi kwa mara ya pili. Na imekuwa ni kawaida. Hii ni mara ya pili tangu azungumze wakati ule mwingine. So we are waiting for action. Tunangojea action. Na hatujui nchi hii, sijui kama tuko na NCIC, sijui kama tuko na NCIC ama imelala. Hatujui kama inafanya kazi yake. Hatujaona any action. We are waiting for action. Nakuru Town West tumekuja kama viongozi. Sasa hatujakuja kama mtu mmoja. Hatujakuja kama kabila moja. Hatujakuja kama chama fulani. Tumekuja kama viongozi wote wa Nakuru Town West kukemea. Ama namna gani? Hii ni mambo ya kabila moja kweli? Sisi wote kama kabila zote tumekubaliana Nakuru Town West hatutaki ukabila. Asanteni sana. Majina ni Kennedy Langat. We did not give NCIC timeline kwa sababu we are expecting wanajua kazi yao. So sisi kazi yetu ni kuwapatia petition. Lakini tunawapatia 1 week. Lakini now we are going to give them a timeline. Now that we have reached this place, inabidi tuwapatie timeline. Yeah. I think we need to make another letter regarding the same. A follow up letter regarding maneno ya jana ambayo alizungumza and an ultimatum. Yes, 1 week. Oh, way. Very much. My name is General Okiki, ODM Chairman Nakuru Town West and Aspirant 2027 Nakuru Town West constituency. Now, with all those titles, you are seeing a DCP person is here, UDA person UDA is here, ODM is here. That tells you that as Nakuru Town West, we are united as one family, regardless of our political affiliation. Now, our gathering here today is a great concern to the entire Nakuru Town West constituency in regards to Arama's utterances. I think when you stay in a place for too long, I think you might be thinking you are the only fish in the ocean. To an extent, you think other people do not exist. Now, we've had several challenges with Arama. He was elected as an MP Nakuru Town West. And on the basis of election, we have clear roles and functions of an MP. That is legislation, oversight, and representation. Those are the key functions of an MP. The unfortunate thing, in terms of representing us in parliament, is zero. When analysis is being done, it is Nakuru Town West that is always number last. Nakuru Town West is always number last in terms of representing us in parliament. In terms of legislation, he has never uttered any word in parliament to represent Nakuru Town West. In terms of oversight, when the national cake is being divided,
Arama has never petitioned Parliament for our fair share in Parliament to be allocated to Nakuru Town West. So if he has failed on all those three, why should we send such a person to Parliament? Because we always believe we should be represented in Parliament. Number two, on the issue of CDF, which Arama is using as the bait to take care of people. CDF, Arama has no input. It is an allocation that is within the law. Whether the MP is there or not, CDF will come. And the unfortunate thing is that the issue of bursary, which Arama is using from January to December, when forms are being availed, that is an occasion. Arama calls people, kujeni mchukue form, that is a function to market himself. When forms are being returned, kujeni, that is another function. So, when checks are being written, kujeni, that is another function. When issuance is done, kujeni, that is another function. Subjecting parents who cannot have front or back, it is not their liking that makes them to go for bursary. It is the situation that the government is so wise to bring bursary to help people who cannot be able to help themselves. But Arama now uses that to punish parents by subjecting them on a Scotchy son. That is a right. We are telling Arama today, bursary is a right. It is not a favor. It is not Arama's property. It isn't a favor. It is a right. And right is enshrined in the Constitution. So parents, let Arama not use bursary as a bait to get credit. And number two, the same Arama that is now subjecting people to such harsh conditions is the same person who cannot account for money for CDF. We would want, and we want to invite EACC, Nakuru Town West, their letters we've written to EACC to come and audit Arama. We want to know why EACC is reneging on conducting the investigation to Arama. Because we have letters, I personally went, and they told me they've even confiscated other properties of Arama. Why are they not taking action? We want to know if Arama is above the law. And we are telling Arama this way, Nakuru Town West is cosmopolitan. It is a cosmopolitan constituency. The other time we saw him insulting Kalenjin community, that hata kura yenyu haijai gorogoro. He is now consistent. He is now telling Wakalenjins, mkuje, hii pesa munakuja kutafuta si yenyu, na hii pesa si yake, ni ya wananchi. The other time, he was also profiling Kikuyus, that nyinyi mulipigia Kamau kura. Saa ya pesa munakuja kwa. So it is wrong to vote a person of your choice, because whatever Arama is enjoying is government that is funded by the taxpayers' money. So we are telling Arama, and we are telling Rigathi Gachagua, we've now seen him trying to bend towards Rigathi Gachagua. It is Arama who was one of the people who impeached Gachagua. It is Arama who was insulting the president, the current president, the other day, that he is a thief. He is a thief. So Arama cannot be trusted. And I'm telling Matiang'i, because he is now hiding on Matiang'i. Matiang'i, if there is a person who made you unpopular in Nakuru, if there is any person who actually made you to make people hate you, it was Arama. Because during your time is when Arama was using your name to intimidate, even beating the police officers, because Matiang'i is there. And goons. So, goonism is the aspect Arama is also using. In Nakuru Town West, Arama believes on goons. And this time round, we are calling on the government to expeditiously move with speed to deal with Arama ruthlessly. Arama is not above the law. And we are telling him he had confessed that he had gone to Nyamira for governorship. We don't know why he was chased away from Nyamira to come and disturb the peace of people here.
We cannot tell the reason the Nyamira people chased him. And us as Nakuru, we want to know why he was chased, and he had confessed that he don't want issues of Nakuru town well. So if he's again coming to the Saba, we are set to deal with Arama ruthlessly. And finally, as we've said, Arama thinks we cannot unite for the purpose and for the peace and security of Nakuru town well. I am ODM, this is a DCP, this is a UDA. We can decide to sit and make sure that Arama is gone home. Yes. Yes. Hey, that is what we are going to do. Yes. Hey, that is what we are ready to do, so that we discipline this Arama thing. So from today, as we gathered here, we are calling upon the residents of Nakuru Town West to take care of Arama, because we are not going to entertain things that might bring unnecessary wars between the communities. Yes. We cannot allow that. Yes. Hey, Arama, where you are, if you think you are the only man, even me, I'm a man. Hey, so if we are quiet, do not think you are the only man we have. We are also men. But if we now decide to face you, Nakuru might not be as you may think. Thank you very much. May God bless you. Yes. Kwa majina ni Duncan Mwangangi, mkaaji wa Nakuru Town West. Leo nimefika hapa kwa jambo moja ama lingine. I would like to state this. Today is not about Kalenjin affair. Kwa sababu wiki moja imepita, nimesikia Samuel Arama akisema Kalenjin community, they don't vote for him, lakini wanahitaji msaada kwake. Nikianza kufafanua hilo, Samuel Arama ni kama anamaanisha wale walimpigia kura ndio wanapaswa kuwa wanapata basari ama usaidizi kutoka kwa ofisi yake, which is contrary na rule of law. Number 2, mambo ya ukabila. Tumeishi hii Nakuru County na specifically Nakuru Town West kwa amani. Unapata Mjaluo, Mgikuyu, Mluya, Masai, Mkisii, Mkamba wanaishi kwa amani. Lakini mahali naona Samuel Arama anaelekea, anataka kugonganisha makabila. Na take it from me, hiyo hatutakubali. Take it from me once again, hiyo ni contrary na wakaaji wa Nakuru Town West. La 3, hii mambo tu ya ukabila tena imeongelewa na gavana wetu Her Excellency Susan Kihika last Sunday. After ameongelelea, Mheshimiwa Arama hajaona kama hiyo ni jambo. Amesema pale pale tu ndio hako kwa ukabila. I would like to tell you, Samuel Arama, umekaa kwa hiyo kiti 13 good years, ukafikiria you are the best. But jua, this time around, things are different. Come 2027, utaona kitu ingine tofauti sana. Hii timu unaona mbele yako imejipanga kwa ajili ya wakaaji wa Nakuru Town West as a whole. Si kusema ni kabila fulani ama kabila fulani. Tuko na viongozi ambao wanaweza. La mwisho, hii maneno unasema mambo ya minority na majority. Hapa naona kuna incitement. Tumekuwa tukiishi katika Nakuru Town West na Nakuru tukiwa hatujui akina majority ni akina nani na minority ni akina nani. Hiyo timu nataka kutega kando ya kusema mimi nitakuwa pande ya minority na tutafanya na tufanye. Hiyo nataka nikuambie, hiyo ni uongo yako. Na hiyo hatutakubali. Tutaishi kwa amani. Nikikumbuka 07, 08
post election violence ilianza na mchezo kama hii, na since tuliona na tumeanza kuona hiyo mchezo, hatutakubali tena. We will work as a team mpaka mahali tunaishi na kaunti yetu ikae imara. Thank you. Kwa majina ni Sylvia Onyango, mzaliwa wa Busia County. Kwa siku ya leo namshukuru Mwenyezi Mungu. Sauti ni mbaya, lakini kwa hasira ambayo tuko nayo kwa MP wetu. Sisi tulitoka asubuhi tukienda kupigia Arama kura, tukijua Arama anaenda kutufanyia kazi. Lakini kitu ambayo inaniuma kwa roho, wakati umefika kwa kiongozi anakuambia hauna agenda. Wewe ni kabila gani? Wewe unatoka mlango gani? Sasa wacha nimwambie. Juzi nilipeleka basari. Basari, mimi mtoto wangu hajapata basari. Sababu gani sijapata basari? Na jana walisema basari zimefika shule. Juu ya ukabila. Na kuambia Samuel Arama, MP Nakuru West, panga virago zako mapema. Hatutakubembeleza. 13 years tukikubembeleza. Mimi nakumbuka wakati ingine nilikuwa na shida nikakimbia kwa ofisi ya Arama. Samuel Arama alinifukuza, sina agenda. Na nilijua ninaenda pale juu mimi pia nilichangia yeye kuingia hapo. Wenzangu, saa hii tusiangalie ukabila. Tuangalie mtu mwenye anaenda kutufanyia kazi. Tusiangalie ukabila. Tusiangalie huyu mtu ako na pesa. Tutoe hata mtu wa chini na tujue tu kitu imempeleka pale ameenda kutufanyia kazi. Si wakati umefika na shida zako unafukuzwa kama umbwa. Hiyo imepitwa na wakati. Na ninaambia Samuel Arama, 2027 ulisema unaenda Kisii na huko uliambiwa hakuna kikao. Hata Nakuru no kikao. No kikao. Pack vitu zako mapema. Hata kama unaweka kwa lori ama unaishi huko mlimani, sisi hatutaki kujua. Tumechoka na uongozi mbaya. Uongozi ambao iko na upendeleo. Hapo hapana. Kiongozi wa bunge. Kwa jina ni Jojo Hugo. Jojo Hugo ni bunge la wananchi, Nakuru County President. Mimi nikiongea, ninaongea ile kitu yenye wananchi wanasema kwa ground. Nataka niwe fupi kabisa. Nataka niseme hivi kwa Arama. Arama, tunataka kujua zile nafasi zenye umekuwa ukipatiwa kama mbunge for the last 13 years from State House, umekuwa ukiuza pesa ngapi? Na kama auuzi, basi hizo nafasi umekuwa ukipeleka wapi? Kwa sababu tunaambiwa hakuna vile wewe Arama unaweza tumia wa vijana wetu. Wa vijana wetu umetumia for the last 13 years kwa kupiga watu na kwa kupiga mahovu, lakini ikifika kwa kazi hakuna kijana wetu hata mmoja umeajiri kazi. Ninamaliza nikisema namna hii, Mr. Arama, sisi hatukuogopi na tuko na wewe this time round. Kwa sababu ile ukabila yenye unalete katika Nakuru West constituency, usidhani Nakuru Town West constituency ni kwa mama yako. This time round tuko na wewe na tumeamua na tutakabiliana na wewe. Yes. Asanteni.